আমাদের প্ল্যান হচ্ছে পতাকা দেওয়া। আমরা এই বর্ডারটাকে যদি শেপটাকে যদি সবুজ করে দিই, আমরা সবুজ করে দেই, তখন পতাকা হয়ে যাচ্ছে দেন আপনি এখানে লিখতে পারেন চার থেকে পিকচারে যাবেন, টেক্সট দিবেন, টেক্সট নিয়ে আপনি এখানে লিখবেন। এখন আমি লিখতে পারি সিলেক্ট করবো আমরা এটা আপনি ফ্রন্ট সেন্টার বা নিচে ফ্রন্ট সেন্টার করতে পারেন। বুঝতে পারছেন কত ইজি আসলে। কালার চেঞ্জ করে দিয়ে আমরা ইয়েলো প্রবলেম হয় আপনি পাওয়ার পয়েন্ট জায়গায় ইউটিউবার আর তৈরি হয়ে গেছে আমার দেখতে পাচ্ছি ইউটিউব। ধন্যবাদ।
করি সবাই ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুন্দর। যদি কোনো প্রবলেম হয় তো আপনি অবশ্যই আমাকে ফোন করবেন, সরি কমেন্টে জানাবেন, আমি আপনাদের রিপ্লাই